Okay, Swapnil, so let's proceed ahead with the SNAP for IIT Madras Department of Management MS course, right? You are a civil engineer, Yes, sir. Swapnil? No, some mechanical. Mechanical engineer, and you are going for Yes, operations. yes, Okay, I want your very brief introduction and please explain why you want this department. yes, sir. This is Swapnil Patil. Good afternoon, sir. This is Swapnil Patil. I am from Shirpur, the place which is well known for its water conservation model, uh, famous as Shirpur pattern. I completed my BTech in mechanical engineering from R.C. Patel Institute of Technology, Shirpur, in the year 2019. Thereafter, I start preparing for GATE. During my preparation in GATE, I come to know about industrial engineering and particularly I developed my interest in industrial engineering. On further exploration, I come to know about supply chain management and integration of green measures into it. The effective implementation of green supply chain management will lead to reduced carbon footprint of the industry, and which is the need of an hour. And I believe that having a technical knowledge is not sufficient to have prominent career as a working professional or researcher. And Department of Management Studies is accredited with one of the finest faculties of India. And during my graduation, I lacked in one particular thing, that is a proper guidance from a professor. And I believe that getting into Department of Management Studies of IIT Madras will give me opportunity to get guided by one of the finest professors of India. Okay, Swapnil, I want you to define two terms. First, what is supply chain management? What do you mean by that? And then what is green supply chain management? Define these two terms. Yes, sir. On a differential scale, we can say that green supply chain management is concerned about more about economical aspects, and green supply chain management is concerned about ecological plus economical aspects. Uh, that is, in a traditional supply chain management, if we integrate green measures, that is environmental thinking. Like if suppose I'm designing a product, then I need to implement green measures. Like what are the what drawbacks of this particular selecting this particular material in designing a product. If we need to select a product which is less hazardous, which is having less operational cost, and so basically the traditional supply chain management is having a speed which is comparatively high compared to green supply chain management, because of If I at if I every tend stage to of the. bring if I tend to bring green Yes, supply chain management, right, into the yes, sir. conventional supply chain, what will happen to the cost of the final product? Yes, sir. On long run, it will always be a cost-effective thing because you will reduce certain operations, and green supply chain management focus on the reusability of a product. At the end of the product life cycle, how much you are expecting from that product. This is what defines the profitability of industry. If suppose green supply chain management works on the principle of three R's, that is reusability, remanufacturing, and recycling. At the end of the product life cycle, if I'm extracting more and more out of that, then it will always be beneficial. If suppose I'm having a particular product which is consumed by the customer, but at the end, instead of just throwing it or garbaging it, we can recycle it and convert it into some product which is less effective. Okay, If so suppose that product. Swapnil, I want you to tell me about automobile sector. I Yes, want you to tell me about automobile sector. Tell me about the conventional supply chain of the automobile sector and how can I yes, make sir. it green supply chain? Yes, sir. As you know, the world is proceeding towards e-vehicles and hybrid vehicles. That is the perfect example of implementing a green measures into supply chain. Traditional vehicles which uses conventional fossil fuels leads to greater amount of greenhouse gas emissions, which is on a scale of 100%, we can say that almost 10 to 20% of the greenhouse gas emission comes from the conventional vehicles. And implementing green measures, that is moving towards e-vehicles or hybrid vehicles, will lead to reduce
of that particular amount. It's not completely nil, but we can reduce that particular amount to, let's say, 5 or 6%, and that is a big amount. Okay, so Yes, have you seen this research work going on anywhere on green supply chain management? yes, sir. Green supply. We are at the initial stages of green supply chain management. We are still searching for more scope that how we can implement it. Like we are heading towards e-vehicles. We are heading towards green buildings. We are heading towards more use of green technologies than the technology which are responsible for greenhouse gas emissions. Okay, so would you like to do once you graduate in this department from IIT Madras? What Sir, are career basic objectives? from my primary motto is to get a job in a reputed industry and work in the field of selection of a proper raw material or proper product, proper material to reduce the what you say the total cost and implement green measures in it. I mean, the more effective product selection will be there, the more the cost will be reduced. Then the problem of emission will be reduced. The more operational activities will reduce. That is Swapnil, what is selecting your an BTech environment project? friendly. What is your BTech project? My BTech, my BTech project is on pedal operated winding machine. Okay, what did you do The in that? idea behind the project was the sustainability of for rural people. Like the primary source of income for rural people is farming. But this is due to climate change and unevenness of rainfall. Uh, people are farmers tend to uh, suicide. So I just the main purpose was to reduce that emphasis on primary source of income and turn it to shift it to some secondary source. In this project, we have used a mechanism of Friedel mechanism. We used Friedel mechanism to with the help of which we can uh, wind the coils on a spool or a transformer or a winder, which can be supplied to industries. And the main you can say theme of this project is it is a environment friendly. It will cost a consumption of zero electricity. It will not lead to any kind of greenhouse gas emissions, and it is even we can run it on a household basis. Okay, Yes. okay. Swapnil, you want to ask anything to the panel? In this particular case, I just want to ask one thing, that how I will, if I get into dorms of IIT Madras, then how professors at IIT Madras will help me to work as a researcher in that particular domain of green supply chain management. Yes. How this whole activity will run during the course of 2.5 years. That is not a good question actually. You need to prepare well. So then, Think of what some I another should question. ask? If they give you chance, then think of something else. Yes. आप सोचो लेकिन Yes, कुछ sir, ऐसा पूछो जो उनको अच्छा लगे. what will be the most probable question which will be नहीं, good अभी to ask? you can ask them related to the research also that green supply chain management में मैंने बहुत काम नहीं देखा IIT मद्रास के डिपार्टमेंट में. कुछ ऐसा पूछ लो ना उनसे. Yes, sir. आप बोल सकते हो कि हाँ सर, ग्रीन मैंने सप्लाई तो चेन काम नहीं मैनेजमेंट देखा। पे मैं वर्क देख रहा था, रिसर्च वर्क में देख रहा था, तो सर अलग अलग यूनिवर्सिटी में तो चल रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट मैंने आईआईटी मद्रास में बहुत काम नहीं देखा. Yes, sir. So I wanted तो to मेरा know वो that इंटरेस्ट होने की वजह will it be possible for me to pursue my research work on green supply chain management? Yes sir. What can be the entrepreneurial opportunities available in this field? भाई आपने ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आगे गए तो आगे क्या एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं तुम्हें आफ्टर दिस कोर्स? दैट क्वेश्चन यू कैन आस्क, राइट और नॉट? ओके. बाकी Yes, तुम्हारा sir. तैयारी ठीक है, अभी तुमने अच्छा बोला, वो इकोलॉजिकल ग्रीन जो है वो इकोलॉजी से रिलेटेड है और सप्लाई चेन इकोनॉमिक से रिलेटेड है, वो अच्छी चीज तुमने याद की है, अभी प्रिपरेशन किया है तुमने इस बार. अभी तुम स्वप्निल तैयारी करके बैठे हो, पहले तो तुम्हें तैयारी नहीं थी. ऑटोमोबाइल का एग्जांपल तुमने बहुत अच्छा दिया, तो अगर पूछता है ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एग्जांपल दो तो बोलना एज मैकेनिकल इंजीनियर सर आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर. सो कन्वेंशनल ऑटोमोबाइल सेक्टर इज अ सप्लाई चेन, लेकिन व्हेन वी मेक इट हाइब्रिड व्हीकल और समथिंग लाइक दैट इट बिकम्स ग्रीन सप्लाई चेन.
एंड देन थिंक ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स आल्सो, ग्रीन Yes. बिल्डिंग जिसमें एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट आप कम करते हो, समथिंग लाइक दैट, राइट? Yes, sir. Proper ventilation, use of हाँ, electricity will be reduced. उसको भी ग्रीन, उसको भी ग्रीन से रिलेट करो, तो वो Yes. ग्रीन वर्ड सारा रिवाइज कर लो। व्हेन इज योर इंटरव्यू? Okay. Tomorrow only, sir. Tomorrow in the afternoon session. अभी ज्यादा से ज्यादा पढ़ इस टर्म को, कॉपी लेके बैठ, Yes, sir. विकिपीडिया खोल, गूगल खोल, यूट्यूब खोल, और जहां भी ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिलता है, रिसर्च पेपर मिलता है, और वहां इंटरव्यू में बोल भी देना कि मैंने ये रिसर्च पेपर एक रेफर किया था सर, तो मेरे को अच्छा लगा, तो रिसर्च पेपर को भी देख, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड, और Yes. आईआईटी मद्रास में देख वो क्या काम कर रहे हैं, बाकी भी इस पे रिवीजन मार अभी, Yes, sir. एंड वही Sir, आंसर करना जो आता होगा, जो नहीं आता होगा उसमें ब्लफ मत करना। मैंने अभी इंटरव्यू में ब्लफ किया था। नहीं किया तूने, नहीं किया, मेरे को लग रहा है तू कर देगा, क्योंकि जिस पेज पे तू आंसर कर रहा है ना, होता क्या है, मैं आसान बॉल डाला, इजी हाँ। बॉल डाला, फिर तेरे को लगता है मैं तो 6 मार रहा हूँ, 4 Yes, sir. बॉल पे तूने 6 मारा, 5वीं मैंने गूगली मारी, तूने उस पे भी 6 मारने लगा, मैंने कैच आउट कर लिया, Okay. समझ गया तू? तो अभी तेरे को Yes, मैं sir. इजी बॉल डालूंगा, तू आंसर करता जाएगा, फिर तेरे को लगेगा मैं हर क्वेश्चन का आंसर कर दूं, और फंस जाएगा उसमें। Yes, sir. सो थोड़ा सा तो मेंटेन just- करना है अपने आप को, पॉज लेके आंसर करना। आई मीन मैं हाँ, अभी मतलब जो सोच के आंसर कंटिन्यू। करना, कुछ जल्दी नहीं है, कोई दौड़ा थोड़े है तू, हाँ सर, और सोच के अगर आंसर करना। कोई पर्टिकुलर टर्म मुझे जैसे पूछी गई तो उसके बारे में मुझे अगर पता ही ना हो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर एज ऑफ नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट ये बोल बिल्कुल सकते सही यार, हैं। मतलब नॉलेज, कोई चीज ना आना इज नॉट अ सिन, इज नॉट अ प्रॉब्लम, Yes, नहीं आती, सॉरी सर नो आइडिया, बड़ा स्माइल, अपना आराम से काम होके बोल, सॉरी सर नो आइडिया। yes, एज अ टीचर तुम मेरे से पूछ लोगे, मेरे को नहीं आता, मैं भी बोल देता हूँ, मेरे को सॉरी यार स्वप्निल नो आइडिया, इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो दैट, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं आना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ब्लफ करना इज अ प्रॉब्लम, yes, sir. डोंट ब्लफ नहीं करना, गलत नहीं बोलना, जितना आता है उसको बोल दो, सर आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई कैन गेस, शुड आई गेस सर, आई कैन गेस, बस ऐसा बोलना। Can I get one snapshot on just assignment, transportation and linear programming problem? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन गेट इट, सर रात को वो 10:15 बजे का टाइम है ना, उस टाइम पे आ जाना। ओके ओके सर, मैं रात को Right? 10-15 पे ज्वाइन करूँगा। ओके स्वप्निल, सर कल से इम्प्रूवमेंट हुआ है? परफेक्ट, बहुत इंप्रूवमेंट है तेरे में, बहुत इंप्रूवमेंट है, वो टर्म्स पढ़ ले अभी और रिवीजन मार ले, यस सर, इंटरव्यू इज वेरी सिंपल, मैंने वो सारी चीजें नोट करके रखी और एक्सप्लोर करते रहूंगा। फाइट मार हो जाएगा तेरा, अच्छे तरीके से उनको इम्प्रेस कर बस, राइट? ठीक, यस चल सर, स्वप्निल, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।